Good afternoon to one and all. Welcome to sisyaclass. Swagatam మీ sisyaclasses కి. Welcome to the mathematics series of sisyaclass. ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ permutations. నిన్నటి వరకు we had a discussion about the complex numbers as well as the quadratic equations. ఓకే, ఒకవేళ కానీ మీకు దాంట్లో ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో. ఓకే, ఐ ట్రై టు రిజాల్వ్. ఇంకోటి ఏంటంటే one more thing I just wanted to say, ఈరోజు permutations, and I have taken the permutations just because మీరు you have also voted for permutations, అందుకనే I have taken permutations. So I have taken the permutations, and in the evening topic again we'll be having a discussion on combinations. And ఇప్పుడు వరకు వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ఎంసెట్ సిరీస్. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు మీరు ఒకవేళ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఎవ్రీ డే యూ ఆర్ గెటింగ్ సో మెనీ అప్డేట్స్, రైట్? వీఆర్ గెటింగ్ ఎవ్రీ డే యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 2 maths lectures as well as 1 chemistry lecture. So 11:30 AM we'll be having a maths lecture. Again coming back at 3:30 we'll be having the chemistry lecture taken by Nidhi ma'am. మళ్ళీ నేను 5:30కి వచ్చి we'll be again having the mathematics lecture. Yeah, hi everyone. Yeah, PYQs, hi Smiley, hi Dubbaka Srinivas, hi. So yeah, PYQs చేస్తే సరిపోతుందా? యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీకున్న టైం కన్స్ట్రెయింట్కి PYQs చేస్తేనే సరిపోతుంది. ఓకే, ఈ టైంలో మనం వీ కెనాట్ జస్ట్ డైవ్ ఇన్ టు ద కాన్సెప్ట్స్. అండ్ ఎస్, ఐ విల్ సే PYQs. నేను కొంచెం గ్లిమ్స్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్, just brush up, okay, fast quick recap, and immediately trying to do the problems. This is how any years. Okay, so the thing is, neenu prastutaniki, if you see the total analysis of EAPCET exam, past 5-6 years matuku we are completely we are taking the problem from past 5-6 years. Okay, danikante paatavi kuda unnayi, but it is all alien undadu. Okay, so this is what I wanted to say. And shall we start the topic? Yeah, so let's start. So ఈ రోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి పర్మిటేషన్స్. ఓకే, ఈ పర్మిటేషన్స్ ఏంటి, తర్వాత కాంబినేషన్స్ ఏంటి, కొంతమందికి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, పర్మిటేషన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, కాంబినేషన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి. బట్ ద పాయింట్ ఇస్ వెన్ వీ యాక్చువల్లీ నో, రైట్, వెన్ వీ యాక్చువల్లీ నో వెన్ టు యూజ్, okay, what is the concept behind it, then it becomes very easy. Okay, so I hope andarki visible undi. Is it visible? And I think it is, my mic is audible also. Okay, I would like to briefly introduce about myself. My name is Sai Satish. I have done my masters from IIT Palakkad, Kerala, and I also want, yeah, thank you. So I also want ki meer andaru please subscribe our channel, and also please do follow us even on Instagram as well as Facebook. And ikkada in Sisya classes the people are from IIT and NIT who teach. Okay, అందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఐఐటి నుంచి ఎన్ఐటి నుంచి పాస్ అవుట్ అయిన గ్రాడ్యుయేట్స్, అండ్ దెర్ ఆర్ హోల్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, హోల్ లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్. అండ్ లాస్ట్లో మీకు QR కోడ్ స్కానర్ కూడా ఇస్తాను. దేర్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ ఎనార్మస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కంటెంట్ అవైలబుల్ ఆన్ అవర్ యాప్ ఆల్సో. సో ప్లీజ్ లెట్ us know కి ఇలాంటివి ఇంకా మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా రావాలి, ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా ఫ్రీగా చేయాలి ఆన్ యూట్యూబ్. సో ప్లీజ్ డూ మోటివేట్ అస్ బై షేరింగ్, లైకింగ్ అండ్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్, నా పేరు సతీష్. ఐ హావ్ డన్ మై మాస్టర్స్ ఫ్రమ్ IIT Palakkad, Kerala. I have trained over 50,000 students from past 5 years. Now, okay, so for example, you have 2 genes. Okay, the first gene is black gene, and the next one is the blue gene. Okay, the next one is the blue genes. Okay, so ఇవి ఉన్నాయి. ఎన్ని విధాలుగా వీ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ పేర్ దట్ వీ కెన్ వేర్ ఆన్ అవర్ బాడీ, ఎన్ని విధాలుగా వేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్, ఒకసారి మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే రెడ్ షర్ట్ వేసుకొని బ్లూ జీన్ వేసుకోవచ్చు, బ్లాక్ జీన్స్ వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే రెడ్ షర్ట్ వేసుకొని బ్లూ జీన్. ఓకే, సిమిలర్లీ వైట్ షర్ట్ బ్లాక్ జీన్స్, వైట్ షర్ట్ బ్లూ జీన్స్, black shirt black jeans, black shirt blue jeans. So there are different ways in which you can actually wear these clothes. Okay, so I hope you are getting right. సో ఒకసారి మీరు రెడ్ షర్ట్ వేసుకొని, సో డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ రావచ్చు. సో ఇలాంటివి ఒక చిన్న నెంబర్స్, ఒక 3 numbers 2 numbers ఉన్నప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎన్ని పేర్స్లో మనం వేసుకోవచ్చు షర్ట్ని ఇంకా ప్యాంట్ని ఆ కాంబినేషన్స్లో, right? But when it becomes a larger figure,
సపోజ్ మన దగ్గర ఒక ఇలాంటివి మీరు you are having some 10 pairs and 15 pairs. Now it becomes very hard for you to count. ఇక్కడ కౌంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, రెడ్ షర్ట్ బ్లూ జీన్ 1 pair, this is 2, this is again 2, this is again 2, so the total thing is 6. So 6 different ways in which we can wear these different combinations of shirts and pants, right? కానీ ఎప్పుడైతే we have a larger figure, now we cannot use this counting 1 2 3 4, ఇది చాలా డిఫరెంట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ద ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కౌంటింగ్. దాంట్లో వాడు ఏమంటాడంటే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద క్లియర్ స్టేట్మెంట్ ఇస్. సపోజ్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ we can first do an operation in m ways. For example, నేను షర్ట్ ఎన్ని విధాలుగా వేసుకోవచ్చు? 3 విధాలుగా వేసుకోవచ్చు. ప్యాంట్ ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాంట్స్ వేసుకోవచ్చు? 2 different ways. So if I can perform one operation in m ways and the second operation can be performed in n ways, then the total number of ways in which I can wear shirt and pant. So ఇది m అనేది షర్ట్, n అనేది ప్యాంట్. సో డిఫరెంట్ వేస్ ఇన్ విచ్ ఐ కెన్ వేర్ షర్ట్ అండ్ ప్యాంట్ ఇస్ mn ways. సో ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి, ఇక్కడ నా దగ్గర ఎన్ని షర్ట్స్ ఉన్నాయి? మొత్తం 3. ఇక్కడ ఎన్ని ప్యాంట్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర? 2. సో హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ ఐ కెన్ వేర్ ద షర్ట్ అండ్ ప్యాంట్ ఇస్ 6. ఓకే, 3 into 2 is 6. అలా వచ్చింది ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కౌంటింగ్లో ఒక ఆపరేషన్ m టైమ్స్ ఒక ఆపరేషన్ n టైమ్స్ చేస్తే ద నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ ఆపరేట్ ద బోత్ ద థింగ్స్ ఇస్ ఇన్ m into n వేస్. అలా వచ్చింది m into n. అర్థమైందా? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సింపుల్గా ఫర్ యూ టు జస్ట్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద టాపిక్. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ ట్రై టు ఎరేస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్లాస్లో ఉన్నారు. ఓకే, క్లాస్లో మీ దగ్గర ఒక 5 కుర్చీలు ఉన్నాయి. క్లాస్లో కూడా 5 మంది ఉన్నారు. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ 5 స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్, రైట్, దెర్ ఆర్ 5 benches. Okay, there are 5 benches. Okay, first bench, second bench, third bench, fourth bench, fifth bench. Now ఈ 5 బెంచెస్లో ఈ 5 స్టూడెంట్స్ కూర్చోవాలి. ఓకే, ఈ 5 స్టూడెంట్స్ అంటే మీ ఫ్రెండ్స్, మీతో పాటు ఇంకా 4. ఓకే, ఈ 5 మంది కూర్చోవాలి. ఎన్ని విధాలుగా కూర్చోవచ్చు? హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ ఇన్ విచ్ దిస్ 5 people కెన్ సెట్? ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేస్లో మనం ఇది అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మీరు కౌంట్ చేసుకుంటూ పోతే తెల్లారిపోతుంది కదా. సో మనం ఏం చేస్తామంటే, లెట్స్ నాట్ టేక్ ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే, ఇక్కడ ఎంతమందిని కూర్చోబెట్టచ్చు? Okay, let's take much more simpler case. Instead of taking 5 people, let's take only 3 people. Okay, that will become much more easier. Okay, so 3. So ikkada em chesta ante, I will just erase again. I will also take only 3 seats. Now, ippudu chudandi, ippudu manam just will try to understand basic notion of it. So we'll take 3 people, that is A, B, C. ఈ 3 స్టూడెంట్స్ని కూర్చోబెట్టాలి ఈ 3 ప్లేసెస్లో. ఓకే, ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తా, ఏని కూర్చోబెడతా. ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఏని కూర్చోబెట్టిన తర్వాత నౌ కెన్ ఐ కీప్ అగైన్ ఏ ఇన్ దీస్ 2 ప్లేసెస్? కాదు కదా, ఏ ఒకటే చోట ఒకటేసారి కూర్చోగలుగుతాడు. సో ద వే దట్ ఐ కెన్ అరేంజ్ ఇస్ హియర్. సో ఆఫ్టర్ కీపింగ్ ఏ ఐ కెన్ టేక్ బి, రైట్, అండ్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఇస్ సి. బట్ ఐ కెన్ ఫిక్స్ దిస్ ఏ ఇన్ ఫస్ట్ ఏని ఫిక్స్ చేసి ఇక్కడ సిని కూడా కూర్చోబెట్టచ్చు కదా, తర్వాత ఇక్కడ బీని కూడా కూర్చోబెట్టచ్చు కదా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ డన్. మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కీపింగ్ ద ఫస్ట్ ఫెలో ఏ, నేను ఏం చేస్తా, ఫస్ట్ బీని పెట్టుకుంటా, తర్వాత ఐ విల్ జస్ట్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఏ, తర్వాత మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తా, ఐ విల్ జస్ట్ అగైన్ ట్రై టు కీప్ ఇట్ అదర్. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ సి. సో ఇన్స్టెడ్ ఐ కెన్ జస్ట్ అగైన్ షిఫ్ట్ దిస్. సో నేను ఏం చేస్తా, దిస్ ఇస్ సి, దిస్ ఇస్ ఏ. సో దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ వే. ద లాస్ట్ వన్ ఇస్, నేను ఏం చేస్తా, సి, తర్వాత ద సెకండ్ ప్లేస్లో ఏని కూర్చోబెట్టచ్చు, ద లాస్ట్ ప్లేస్లో బీని కూర్చోబెట్టచ్చు, లేదా ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ద సెకండ్ ప్లేస్ ఐ కెన్ కీప్ దిస్ ఫెలో యాజ్ బి, ద లాస్ట్ ప్లేస్ ఐ కెన్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఏ. ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వచ్చాయి, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 2. సో టోటలీ వీ హ్యావ్ ఇట్ ఇస్ 6. ఏనా? సో ఈ ముగ్గురిని ఈ 3 బెంచెస్ పైన కూర్చోబెట్టడానికి ఎన్ని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ వచ్చాయి? 6. అర్థమైందా మీకు? సో ఇలా ముగ్గురు, దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ సిట్ ఇస్ 6. ఐ హోప్ మీకు ఇప్పుడు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, బట్ ఈ 3 peopleకి నేను ఇలా విడమర్చి సపరేట్గా ప్రతి ఒక్క పాయింట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. కానీ ఇట్ బికమ్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 5 cases, రైట్? మీరు 5 casesలో వచ్చేటప్పటికి ఇలా మీరు కౌంట్ చేసుకుంటూ పోతే ఇట్ విల్ బీ సో మచ్ టైం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ permutations. Permutations are there in order to make our life easy. Okay, permutations are there in order to make our life easy, and permutations is all about counting.
ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కౌంటింగ్. నా ఇప్పుడు మీకు ఒక ట్రిక్ చెప్తా. ఇదంతా చేసే బదులు జస్ట్ ఐ విల్ సే యూ క్విక్ అండ్ వెరీ ఫాస్టర్ ట్రిక్. దట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ 3 people and you have 3 benches, right? So now I would like to introduce one operation called the factorial operation. ఇప్పటి వరకు మీరు నేర్చుకున్న ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్. ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటంటే, సపోజ్ నేను ఒక నెంబర్ తీసుకున్నా 4. ఓకే, నౌ a factorial is nothing but an operation. It's not a binary operation. Okay, 3 into 2 into 1. Similarly గా ఒకవేళ నేను 6 factorial అన్నాను అనుకోండి, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, మొత్తం 4 into 3 into 2 into 1, రైట్? సో కానీ నేను దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా రాయొచ్చు. కెన్ ఐ రైట్ 6 factorial as 6 into 5 factorial, రైట్? అర్థమైందా? 6 into 5 factorial ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఒక నోట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ప్రతిసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, నెగిటివ్ నెంబర్స్కి ఫ్యాక్టోరియల్ ఉండదు. 0 ఫ్యాక్టోరియల్ మటుకు 1. దిస్ ఇస్ 1. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ లైక్ దిస్. ఓకే, 0 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ 1. ఓకే, and it is defined like this. Okay, now so we can define generally for n factorial, that is n into n minus 1 into n minus 2 up to so on, last number anta 1. I hope ee calculation anta clear. So whenever I am saying factorial ante enti 4 into 3 into 2 into 1. So din answer anta 24, din answer anta 6, din answer anta 120. For 5 factorial ante 120, this will be 720 calculate cheste. Okay, it's okay, numbers gurtu pettukokaina parledu, but the answers are this. So ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది కదా. సో 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి, 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి, దిస్ ఇస్ అన్ ఆపరేషన్, రైట్? నౌ ఇప్పుడు మళ్ళీ కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఒరిజినల్ థింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ సీయింగ్ దిస్ కంప్లీట్గా మీకు అర్థమై ఉంటుంది, ఈ 3 మెంబర్స్ని 3 ప్లేసెస్లో కూర్చోబెట్టుకోవడానికి ఎన్ని వేస్ ఉంటాయి, టోటల్గా 6 వేస్ ఉంటాయి కదా. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు క్విక్లీ వైండ్ అప్ దిస్ టాక్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మొత్తం విడమర్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే బదులు ఐ కెన్ డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇన్ ఎ సెకండ్, లెస్ దాన్ ఎ సెకండ్, రైట్? సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హియర్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. టోటల్గా ఎన్ని బెంచెస్ ఉన్నాయి, 3 బెంచెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, టోటల్గా ఎన్ని బెంచెస్ ఉన్నాయి, 3 బెంచెస్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ప్లేస్లో కూర్చోడానికి అందరూ ఎవరైనా కూర్చోవచ్చు. సో నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ దట్ కెన్ యాక్చువల్లీ సిట్. సో ఒక్కొక్క బెంచ్ని ఫిల్ చేసుకుంటూ వద్దాం. ద నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ ఫిల్ దిస్ ఫస్ట్ బెంచ్ ఇస్ హౌ మెనీ పీపుల్, 3 people. టోటల్గా వీ హ్యావ్ 3 people, రైట్, or 3 students. So the first place can be taken by any of the 3 students. Okay, so ఎవరినో ఒకరిని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, 2 ఉన్నారు కదా. ఎవరినో ఒకరిని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టాలి కదా. సో మిగిలిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, 2. ఓకే, సో ద 2 people క్యాన్ సిట్, బికాజ్ ఒకటే చోట 2 కూర్చోలేరు కాబట్టి ఒకరిని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టిన తర్వాత మిగిలిన 2కి ఇక్కడ కూర్చోడానికి ఎవడొక్కడు కూర్చుంటాడు. తర్వాత లాస్ట్కి ఏదైతే మిగిలిపోయిందో అది వాడొక్కడు కూర్చుంటాడు. సో ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ దట్ యూ క్యాన్ యాక్చువల్లీ fill this 3 seats with the 3 people is 6. చూడండి, 3 into 2 6. ఇక్కడ మొత్తం ఆన్సర్ కూడా 6, ఇక్కడ నేను చేసిన ఆన్సర్ కూడా 6. Okay, so it becomes very easy by using the fundamental principle of counting. In fact, you can just ఇంకొక చిన్న టైంలో మనకు ఇంకొక కొద్ది టైంలో I will also explain you the notion of permutations, but this is what the fundamental principle of counting is. Okay, I hope మీకు అర్థమై ఉంటుంది. 3 into 2 into 1. Okay, మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి, you let me know the answer for this question which I am trying to ask you. Okay, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి దగ్గర 5 seats ఉన్నాయి. ఓకే, 5 seats ఉన్నాయి. Now you should fill this 5 seats with with the 5 people. ఓకే, 5 మందిని కూర్చోబెట్టాలి. ఓకే, 5 students are there. ఎన్ని వేస్లో కూర్చోబెట్టవచ్చు? ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ టైప్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ద ఆన్సర్. Say me how many different ways in which you can fill this 5 seats with the 5 students. Please do let me know. Okay, yeah, hi, good morning, hi, good morning. Okay, so yeah, so please say me like how many different ways in which you can keep this 5 students. Yeah, hi Shweta, hi. Okay, so how many different ways in which you can arrange this 5 students in 5 different places? That will be 5 factorial. Yeah, so that will be 5 factorial. ఎందుకు చూడండి, ఫస్ట్ ప్లేస్లో కూర్చోడానికి ఎన్ని వేస్లో కూర్చోవచ్చు, 5. ఓకే, 5 మందిని ఇక్కడ so 5 members are eligible to sit. So once you fix one fellow, the next bench can be taken by 4 people, and the next one is 3, the next one is 2, the next one is 1. So 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So the answer is 120. So instead of taking this 5 into 4 into 3 into 2, you can just take it as 5 factorial, which is 120. I hope మీకు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ కానీ ఇది కానీ అన్ని క్లియర్ అయి ఉంటాయి. తేజ, యా. So thank you. So yeah, so this is clear. So this is 120, right? So ippudu I would like to now
introduce this next one called, I would like to just dive into this topic called permutations. Okay, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇందాక నేను చెప్పిన వర్షన్నే కొద్దిగా మనం మోడిఫై చేసి మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, నౌ what do I want to say is the number of ways in arranging n distinct objects in a row of taking r. Okay, so number of ways in which taking n distinct objects in a row taking r at a time is denoted by npr. So it is denoted like this, npr. Okay, so npr is nothing but n factorial by n minus r factorial. ఓకే, ఈ ఫార్ములా ఏంటి చాలా వింతగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, కానీ ఇది యాక్చువల్గా చాలా సింపుల్. ఓకే, నేను ఒక చిన్న కేసు తీసుకుంటాను ఇప్పుడే. ఐ జస్ట్ టేక్ ఎ స్మాల్ కేస్. నౌ వాట్ డూ ఐ డూ ఇస్ లైక్ ఐ విల్ టేక్ three benches. Okay, I will be taking 3 benches. Now what do I do is, now I will be taking suppose like we have five objects. Okay, we have 5 objects, okay, or 5 students, and we have r places, that is 3 places. Okay, ఈ 5 స్టూడెంట్స్ ని ఈ 3 ప్లేసెస్ లో కూర్చోబెట్టాలి. ఓకే, ఈ 3 ప్లేసెస్ లో కూర్చోబెట్టాలి. సో హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ ఇన్ విచ్ ఐ కెన్ కీప్ దిస్ 5 స్టూడెంట్స్ ఇన్ దిస్ 3 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. ఓకే, అది మటుకు మన క్వశ్చన్. ఓకే, హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ ఇన్ విచ్ ఐ కెన్ కీప్ దిస్ 5 స్టూడెంట్స్ ఇన్ దిస్ 3 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. ఓకే, ఇప్పుడు ద ఫస్ట్ రో కెన్ బి ఆక్యుపైడ్ బై 5 పీపుల్. అందరినీ కూర్చోబెట్టిన అవసరం లేదు, కానీ ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో కూర్చోబెట్టచ్చు. సో ద ఫస్ట్ పర్సన్ కెన్ బి ఆక్యుపైడ్ విత్ 5 ఫస్ట్ బెంచ్, and the next one is 4, the next one is 3. So the answer is 5 into 4 20, 20 into 3 is 60. So 60 different ways లో ఈ 5 మందిని ఈ 3 ప్లేసెస్ లో కూర్చోబెట్టచ్చు. అర్థమైందా? సో మిగిలిపోతారు ఇద్దరు, కానీ ఆ 5 మందిని ఇన్ని డిఫరెంట్ వేస్ లో కూర్చోబెట్టచ్చు. దిస్ ఇస్ వాట్ ద హోల్ థింగ్ ఇస్. ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. కానీ ఇప్పుడు అగైన్ ఐ వాంట్ టు రీఫ్రేమ్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, నౌ సీ హియర్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వీ హ్యావ్, that is 5, and how many number of benches we have, that is 3. Now if you see indaka nenu cheppinattu what is meant by factorial, npr factor, npr ante enti, permutation ante enti, npr ante enti, n factorial by n minus r factorial. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ n రాశాను కదా, జస్ట్ ట్రై టు సబ్స్టిట్యూట్. మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది ఏం ఆన్సర్ వస్తుందో నాకు చెప్పండి. సో దిస్ విల్ బి సో n is nothing but 5 factorial and 5 minus 3 factorial. 5 minus 3 factorial. So 5 factorial is 120. Okay, you just write it as 5 factorial. 5 factorial. 5 minus 3 అంటే ఎంత? 2 factorial. రైట్, 2 ఫ్యాక్టోరియల్. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు డోంట్ ట్రై టు ఎక్స్పాండ్ అండ్ రైట్ ద డైరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇన్స్టెడ్ మీరు ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఇక్కడైతే ఓకే క్యాలిక్యులేషన్ చేసేయచ్చు, 5 into 4 into 3 into 2 factorial by 2 factorial. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 5 into 4 20, 20 into 3 60. ఈ 60 ఇంకా ఈ 60 రెండు సేమేనా? ఈ 60 ఇంకా ఈ 60 రెండు సేమేనా? కెన్ యూ సీ హియర్ దీస్ 2 ఆన్సర్స్ ఆర్ సేమ్, రైట్? దిస్ ఇస్ 60, దిస్ ఇస్ ఆల్సో 60. హెన్స్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇప్పుడు నుంచి మీరు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఏం చేయని అవసరం లేదు. 5 into 4 into 3 ఇదంతా చేయని అవసరం లేదు. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సీ 5pr లైక్ 5p3. ఇప్పుడు చూడండి 5p3 చేస్తే అర్థమైపోతుంది. ఈ 5p3 అర్థం ఏంటి? 5 మందిని 3 ప్లేసెస్లో ఎన్ని విధాలుగా మనము అరేంజ్ చేయొచ్చు అనేదే పాయింట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద హోల్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ పర్మిటేషన్స్ ఇస్. ఓకే, హౌ కెన్ యూ అరేంజ్ 5 different objects in 3 different places is nothing but the 5p3. I hope మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఇక్కడ one thing is n should always be greater than or equal to r. Okay, n should always be greater than or equal to r. Okay, ఇక్కడ this n should be greater than the places, objects. Okay, so అదొక్కటే కండిషన్. So I hope you are all clear. అండ్ ఇందాక మనం నేర్చుకుంది కూడా సేమ్. ఇందాక మనం ఏం కేసు తీసుకున్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ 3 people and 3 places, రైట్? 3 people, 3 students వీ హ్యావ్ టేకెన్ అండ్ 3 places. సో n ఎంత? n కూడా 3 అండ్ p ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి? r కూడా 3. If you see, we got the answer as 6, that is 3 factorial. But this also can be treated as npr. 3p3, that is nothing but 3 factorial by 3 minus 3 0 factorial. This is also 6. Okay, I hope it's clear. Okay, మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. So how do you completely frame this is how many number of objects, n objects can be arranged in r rows in npr ways. Okay, npr ways, npr.
సో ఐ హోప్ ఇప్పుడు మీకు అన్ని క్లియర్ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ టేక్ డౌన్ దిస్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ఎన్పిఆర్? ఎన్పిఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ n factorial by n minus r factorial. ఓకే, క్లియర్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇది క్లియర్? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడే చెప్పండి. ఐ వుడ్ లైక్ టు అగైన్ గో బ్యాక్ అండ్ సే యూ దిస్. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో ఇవి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ క్విక్గా చూడండి, వెరీ ఈజీ. బేసిక్గా ఫార్ములా వచ్చేసి ఇదే, ఎన్పిఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు n factorial by n minus r factorial. Okay, n minus r factorial. So ikkad nunche we can also derive that npn. Okay, you can just in place of r n పెట్టొచ్చు. చూడండి, n పెడితే ఏమైపోతుంది? npn is equals to n factorial by n minus n ఎంత? 0 factorial. కానీ 0 factorial value ఎంత? Again 1. Okay, so you got it right. 0 factorial is 1. So n factorial is nothing but n into n minus 1 into up to so on 1. So this is how we denote. So np0, np1, everything you can denote. Okay, సో ఇది మటుకు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకోండి. వీ విల్ ట్రై టు ఎలాబరేట్ ఇన్ ఎ వైల్, బట్ స్టిల్ యూ టేక్ దిస్ వన్ అండ్ టేక్ దిస్ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. ఓకే, సో యా, సో మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెషన్కి వెళ్దాం, నెక్స్ట్ టాపిక్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ టాపిక్లో నౌ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్స్. ద సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఏదైతే నేను చెప్పానో అగైన్ మీకు పీడిఎఫ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది వన్స్ ద క్లాస్ ఈజ్ ఓవర్. సో యూ కెన్ టేక్ ద పీడిఎఫ్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద పీడిఎఫ్. ఆ పీడిఎఫ్లో మీకు కంప్లీట్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దాంట్లోనే ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సర్క్యులర్ పర్ముటేషన్స్. నౌ ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది ఈ సర్క్యులర్ పర్ముటేషన్స్ అంటే ఏంటి. ఓకే, సో ప్లీజ్ సీ హియర్, సర్క్యులర్ పర్ముటేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం ఒక రోలో అంటే ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్లో ఏదన్నా కానీ ఒక ఆబ్జెక్ట్స్ని ఒక రోలో ఎలా అరేంజ్ చేయాలో తెలుసు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక 5 మంది ఉంటే 5 people ఆర్ దేర్ అండ్ వీ హ్యావ్ 3 vacant places, 3 empty spaces. Okay, 3 benches. Now how can we arrange this 5 people in 3 benches? Simple formula 5b3. ప్రాబ్లం ఎప్పుడంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను I have a circle, right? Now I want to arrange this 5 people in this, complete circle. Okay, complete circle లో 5 people ని సర్క్యులర్ వేలో ఎన్ని విధాలుగా అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ సర్క్యులర్ వేలో అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే దెర్ ఇస్ ఎ స్టార్టింగ్ పాయింట్, దెర్ ఇస్ అన్ ఎండింగ్ పాయింట్. బట్ సర్కిల్లో అలా ఏం లేదు. ఓకే, ఇన్ సర్కిల్ దెర్ ఇస్ నో సచ్ వే. సో డైరెక్ట్గా నేను ఒకటి చెప్తా ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సర్క్యులర్ పర్ముటేషన్స్ ద డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఈస్ n minus 1 factorial. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఇన్ విచ్ 5 people can be seated in a circle is nothing but 5 minus 1 factorial, that is 4 factorial. ఈ 4 see n minus 1 factorial ఎలా వచ్చిందంటే ఐ విల్ జస్ట్ సే యూ క్విక్లీ, వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ వెరీ క్విక్. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఏం చేస్తా అంటే ఫస్ట్ let's take a small case. Let's take an n object should be arranged. n object should be arranged in a circular pattern. So నేను ఏం చేస్తా, ఫస్ట్ నేను ఒక ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ తీసుకుంటా. ఓకే, I'll fix one fellow. Okay, I'll fix one fellow here. I'll fix one fellow. ఇక్కడ నేను ఒకరిని ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎంతమంది మిగిలిపోయి ఉన్నారు? ఒకరిని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసేసా. ఓకే, మొత్తం కలిపి n members ఉన్నారు, దాంట్లో ఒకరిని ఫిక్స్ చేసా. సో మిగిలిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ n ఐ విల్ బి టేకింగ్ సమ్ నెంబర్ సో దట్ లైక్ మీకు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. ఒకవేళ 10 మంది ఉన్నారు. ఓకే, టోటలీ దేర్ ఆర్ 10 people. ఓకే, ఈ 10 peopleలో నేను ఏం చేశానంటే ఒకరిని కూర్చోబెట్టేసా. తర్వాత ఎంతమంది ఉన్నారు మిగిలిన మంది? 9 members. సో ఈ 9 membersని మీరు చూస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డోంట్ యూ థింక్ ఇది ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ లాగా కూడా యూజ్ వీ కెన్ విజువలైజ్, రైట్? ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ లాగా కూడా ఊహించుకోవచ్చు కదా ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నేను వీడిని ఫిక్స్ చేశానో సో హీ విల్ బీ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ద ఎండింగ్ పాయింట్. సో మిగిలిన వాళ్ళందరినీ ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ అలా ఊహించుకోవచ్చు, రైట్? నౌ వన్స్ ఐ ఫిక్స్ దిస్ వన్ ఫెలో దెర్ ఆర్ రిమైనింగ్ హౌ మెనీ ఫెలోస్ ఆర్ దేర్? 9. సో ఒకవేళ మీ దగ్గర 9 empty spaces ఉన్నాయి, 9 empty spaces up to so on. So you have 9 empty spaces and you have 9 people. So how many different ways you can arrange 9 people in in 9 different places? ఎన్ని ఇందాకనే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. 3 people in 3 different places, 3 factorial. 5 people in 5 different places, that is 5 factorial. That is 5p5, 3p3. Similarly, 9 people in 9 different places, that will be 9 factorial. Yes or no? That can be arranged in 9 factorial. Are you getting me what I'm saying? So this is how you can do. Okay, that is how you got. మీరు ఒకరిని ఫిక్స్ చేసి మిగిలిన వాళ్ళందరినీ
ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో అయినా అరేంజ్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ గాట్ n 9 factorial. So for 10 people to sit around a circular, in a circular, any sort of a circular way, so it will be 9 factorial. In 9 factorial, ఈ రిలేషన్ ఎట్లా 10 minus 1 factorial. I hope it is clear. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు ఒకవేళ n people are there, so n people, if they have to be arranged along a circular, dining table. ఓకే, సో ఎన్ని విధాలుగా అరేంజ్ చేయొచ్చు, దట్ విల్ బి n minus 1 factorial. ఐ హోప్ మీకు అంతా క్లియర్గా ఉంటుంటుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఇస్. ఓకే, సో ఈవెన్ మీకు ఒకవేళ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోయినా కానీ సర్క్యులర్ పర్మిటేషన్స్ అన్నాడా n minus 1 factorial అంతే ఆన్సర్. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు క్విక్లీ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఐ హోప్ మీకేం డౌట్స్ లేవని అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో. అండ్ లెట్స్ గో. Now please see here, you have this question. Here you have a question that is 22pr plus 1 by 20pr plus 2 is 11:52. So ఇక్కడ ఏం చేయండి, npr by npr plus 1. సో npr ఫార్ములా రాయండి క్విక్గా. npr ఫార్ములా ఏంటి, ఈ npr is equals to n factorial by n minus r factorial into r factorial. క్విక్గా ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. ఆన్సర్స్ మీరు చాట్ బాక్స్లో చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంటి అనేది. అప్పటి వరకు నేను కూడా సాల్వ్ చేస్తాను, బట్ డోంట్ సీ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఎలా చేస్తాం, 22 ఫ్యాక్టర్. సో 22pr1 అంటే 22 n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ r ఫ్యాక్టోరియల్. n మైనస్ r ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి, 22 మైనస్ r మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, బై ఇది 20pr2 అంటే 20 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 20 మైనస్ r మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 11/52. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 11/52. ఇప్పుడు నాకు సాల్వ్ చేసి చెప్పండి ఈ ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది. యూ ఓన్లీ సాల్వ్ అండ్ లెట్ మీ నో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. ఓకే, ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్. సో ఇక్కడ నేను క్విక్గా దానికంటే ముందు కొంచెం ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేస్తాను. సో 22 కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ యాజ్ 21 ఇంటూ 20 ఫ్యాక్టోరియల్, రైట్. సో ఇక్కడ నేను 20 ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. సో 22 మైనస్ 1 దట్ విల్ బి 21. సో 20, సో మళ్ళీ ఇక్కడే రాస్తున్నాను. సో 22 ఇంటూ 21 బై, now I have 22 minus 1 that will be 21 minus r factorial by again 1 by 20 minus 2 18 minus r, 18 minus r factorial. Okay, which is equals to 11/52. Everyone is clear till here? Please let me know. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు చెప్పండి. ఓకే, everyone is clear till here? ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు, 21 మైనస్ ఆర్ని ఎలా రాయొచ్చు, n ఫ్యాక్టోరియల్ని ఎలా రాయొచ్చు, n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 అలా రాయొచ్చు కదా. నేను ఇలా రాయడానికి కారణం ఏంటంటే 21 మైనస్ ఆర్ని 18 మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ని, కెన్ ఐ డూ సమ్ మ్యానిపులేషన్ ఓవర్ హియర్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఐ హ్యావ్ 22 ఇంటూ 21 into 21 by 21 minus r factorial by 1 by 18 minus r factorial. Okay, so కాకపోతే which is equals to 11/52. That's okay. కానీ ఇక్కడ చూడండి 21 minus r factorial ని can I write it as n minus 1. So 21 minus 1 that will become 20 minus r into 19 minus r into 18 minus r factorial. ఇలా రాయొచ్చా? సో అప్పుడు ఈ 18 minus r ఈ 18 minus r క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. I hope you are getting right. So now if you see here this 22 into 21 by, నాకు ఫైనల్గా మిగిలిన ఆన్సర్ ఏంటి, 21 minus r into 20 minus r into 19 minus r which is equals to 11/52. ఇప్పుడు క్లియర్గా చూడండి, ఇది చాలా ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేయాలి కానీ నేను మీ గురించి స్లోగా సాల్వ్ చేస్తున్నాను. సో వీ హ్యావ్ 11 into 2 22, I have 52 into 21. సో మళ్ళీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి తీసుకురండి. 52 into 21 is equals to 21 minus r into 20 minus r into 19 minus r. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మీరు ఏం రాయగలుగుతారంటే దీని 13 4s 52 and 7 3s and 4 you can write it as again 2 into 2. Okay, so that will become just మీరు calculation చూడండి. So this can be written as 13 into 4, 13 2s are 26, 26 2s are 52, 7 into 3 21. సో ఇక్కడ మీరు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, దీని 4 నేను ఎలా రాయొచ్చు, 2 into 2. Okay, so 13 I can write it as 2 into 2 and now you try to see which option will satisfy. This option.
Which option will satisfy? Meere cheppandi answer. Let me know what is the answer for this, and me try cheyandi. I'm just leaving this calculation to you. Okay, now let's quickly see the next question. We have NP4 is equals to 1680, then find the value of n. Deeniki kuda I will just try to solve. You let me know the answer, endukante everything is there. Meer solve chesi naaku cheppandi quick ga. So n factorial by n minus 4 factorial is equals to 1680. Is equals to 1680. So this will be n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 factorial by n minus 4 factorial. I hope మీకు అర్థమై ఉంటుంది నేను ఎందుకు ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేశాను. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక నోట్ పాయింట్ ఎప్పుడు ఏంటంటే n factorial can also be written as n into n minus 1 factorial. Okay, now if you see for what value of n this 1680 comes. So adi meer cheppali naaku, for what value of n you will be getting 1680. Try with the value of n is equals to 8. ఒకవేళ ట్రై చేస్తే ఏమవుతుంది, 8 into 7 into 6 into 5. Okay, 8 7s are 56, 56 into 6, again it will be 6, but we want 8. Okay, 6 into 5 is 30. Okay, so 56 into 6 5s are 30. You can multiply చేస్తే ఇది చూడండి 6 into 3, 56 into 3. So that will be near about, just try to calculate and let me know the answer. దీనికి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందో. This will be 53s are 150 plus 18, that will be 1680. So this answer is 1680, option D. Okay, so calculation లో కొంచెం ఫాస్ట్ ఉండాలి, కొంచెం క్లియర్ ఉండాలి. Okay, now let's go to the next question quickly. ఇప్పుడు చూడండి, among the 4-digit number that can be formed using the digits 1 2 3 4 5 6 without repetition, any digits the number which are divisible by 6. ఇక్కడ వీడు ఏమంటున్నాడు క్లియర్ గా, the numbers which are divisible by 6 అంటున్నాడు. So what is the trick to say that a number is divisible by 6? You have totally how many digit number he is asking? 1 2 3 4. You have 4 digit. When can you say a number is divisible by 6? A number which is divisible by both 2 and 3 is nothing but divisible by 6. ఇంకో విధంగా ఎలా మాట్లాడుకోవచ్చు అంటే, all the even numbers which are divisible by 3 is also divisible by 6. అలా కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు. ఎందుకంటే divisible by 2 అంటే ఏంటి, it should be an even number. అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ని ఈక్వల్ చేస్తే ఈక్వాలెంట్ స్టేట్మెంట్ ఏమైపోతుంది, the even multiples of, that means the even multiples of 3 is nothing but the divisibility of 6. Okay, so ikkada a combinations use cheste will be getting the multiples of 3, that is an even number. Okay, so ippudu chudandi 112, okay, that is also divisible by 3, hence it is also divisible, it's an even number. So 1 into 4 no, 1 into 5 it is divisible by 3 but it's a not. 16 is not a number. 21 no, 23 no, 24, yeah, 24 is one such number. Next 24 తర్వాత 25 no, 26 no, 32, yes, 32 is not divisible by 3, yeah. Again 34 is also not divisible by 3. 36, yes, it is divisible and it's also an even number. Next 41, 42, is 42 divisible by 3? 3 ones are 3, yeah, it is 28, that it is divisible by 3. Okay, so 42, we have 42 also. The next one is 45 kaadu, 45 is also divisible by 3 but it's an odd number. Again 46 no. Then again we have 51 no. 52, is it divisible? No, 52 is not divisible by 3. Okay, next 53 no. 54, again 3 ones are 3, 24. Okay, so 54 is also divisible by 3. So we have one more number, 54. Okay, now next after 54 తర్వాత మళ్ళీ ఏమైతుంది, ఇంకేమైనా నెంబర్ ఉన్నాయా? 56 no. Then we have 61 no, 62 no, 63, yes, we have another number, that is 63. Okay, next 63 no, again we have 64, like, okay. ఇక్కడ ఒక హైలైట్ పాయింట్ ఏంటంటే రిపిటేషన్. ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ఈ నెంబర్స్ తీసుకున్నానంటే, ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ మీకు కొంచెం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మెల్లిగా వెళ్తున్నాను. ఇక్కడ నేను ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను ఏ నెంబర్స్ అయినా తీసుకొనియండి, ఇన్ ఆర్డర్ టు సే ద డివిజిబిలిటీ ఆఫ్ 6 ద లాస్ట్ 2 digits must be multiple of both 2 and 3. In fact, it should be the multiple of 3, which is an even number, right? So now if you see, these are the only ways. Now the number of ways in which you can fill these 2 digits are, ఇప్పుడు చూడండి మన దగ్గర ఇంకా ఎన్ని digits ఉన్నాయి, టోటల్గా 6 digits. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 2 యూజ్ చేశా, మిగిలినవన్నీ 4. This 4 digits can be arranged in these 2 spots in how many different ways? That is 4p2. Okay, now 4p2 is nothing but 4 into 3. Okay, 4p2, you can arrange this 2 digits with remaining 4 digits in 4p2 ways, that is 4 into 3, that will be 12.
ఓకే సో ఇక్కడ ఎన్ని అలాంటి 12s ఉన్నాయి సో దిస్ ఇస్ 1 ఓకే 1 this is again 2 this is again 3 this is again 4 this is again 5 this is again 6 right now you just try to see did I do everything correct or not so 112 okay 1 2 3 4 5 6 did I miss any number right 112 113 114 115 116 no only one and again 2 1 no it is divisible by 3 only 2 3 no 2 4 yes and 2 6 no then again 3 1 no 3 2 no again 3 2 yeah 3 2 no and again 3 6 yes again 4 2 no 4 2 4 3 3 1 3 3 4 yeah 4 2 yes and then again 4 6 no again 54 like we have totally 4 p2 that will be 4 into 3 right now if you see here 12 into 6 72 okay we have got the answer 72 Sami did I do any mistake in this whole process do let me know right hi sir yeah now see the next question the number of words that can be formed using the letters of the word vowels okay let me just see again among 4-digit number that can be formed using 1 2 3 4 5 6 without repeating any digit of a number which are divisible by 6 so I hope I have taken everything correct 112 then I have taken 2 4 okay 24 which is also divisible then 36 642 6 9s 54 and 7 so sorry this 63 is not divisible right this 63 because see this is not an even number right sorry so this will become how many 1 2 3 4 5 so we have 12 into 5 60 12 into 5 60 yeah I'm sorry for this so answer is 60 right so I hope you got the answer right yeah now you see the next one the number of words that can be formed using the letters of the word vowel so that the vowels remains together okay so we have total em unnai man dagara vowel v o w e l okay so enni unnai man dagara vowels enni unnai vowels vaadu em antunnadante the vowels remains always together so how many vowels we have 2 vowels that is o and e okay now ippudu man dagara enni spots unnai 1 2 3 4 5 we have 5 spots now this 5 spots I can fill this o and e in how many different ways so first student I can either put in this place the first and second or I can put in the next 2 places the second and the third the next one is third and the fourth and the next one 4 and 5 like this how many I got 1 2 3 4 I have 4 spots like this right so 4 different ways I can place this o and e together ante okate sari aa renditni pair cheyochu but this o and e can also shift their locations o to e e to o right so ఈ 4 places లో కూడా ఇక్కడ ఒక 2 different combinations ఏంటి OE ఒకసారి రాయొచ్చు EO కూడా ఒకసారి రాయొచ్చు so that is the reason that will be totally 8 different ways in which I can keep this O and E together right now once I have this vowel as totally 5 vacant spaces in which I arrange this 2 now I'm left out with 3 okay so I arrange any of the 2 and now how many letters are there left out is 3 so the 3 vacant places can be arranged in how many ways 3 factorial ways so 4 into 2 8 into 3 factorial that will be 24 so now you try to see sorry this will be 6 so now 8 6 are 48 so if there is 48 answer that is your right so I hope you are getting malli okkar chudandi malli okkar I'm just trying to explain you clear ga vowels lo vaadu em antunnadante he is not just asking how many different ways in which you can arrange these 5 letters he's saying that you arrange these vowels in such a way that the vowels ikkada any vowels unnai o inka e rendu vowels ee rendu vowels eppudu together undali so you have totally 1 2 3 4 5 okay so you can either keep it in the first and the second spot or the second and the third spot or the third and the fourth spot or fourth and the fifth spot like this how many combinations you have 4 kani o inka e kuda replace cheyochu kabatti o e okkasari raaychu e o kuda okkasari raaychu okkasari ee rendu places ni occupy చేసిన తర్వాత మిగిలిన ప్లేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం 3 సో దట్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ సో 4 into 8 8 into 6 48
ఓకే, ఇప్పుడు క్విక్గా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం చూడండి. ద నెంబర్ ఆఫ్ 4-digit నెంబర్ దట్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ బై 0, 1, 2, 3, 4, 5 when the repetitions of the digits are not allowed. ఓకే, సో ఫస్ట్ a digit that is divisible by 4 అంటే దాని అర్థం ఏంటి? It should be divisible, the last 2 digits should be divisible by 4, అంతే కదా, the last 2 digits should be divisible by 4. So first చూడండి 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Okay, so here 0, 4 is there. Okay, the next one is 1 తోనే ఎక్కడ ఏ నెంబర్స్ వస్తాయి? 1 ఇంకా 12. ఓకే, సో 1, 12 అండ్ 1, 13 రాదు, 1, 14 రాదు, 1, 15 రాదు, 20 yes, right? And similarly you have one more thing is 20. The next one is he's saying all 4-digit, the number of all 4-digit numbers. Okay, this is a 4-digit number. Okay, so now 20, the next one is 24. The next one is again the 30 is not the divisible, 32 and again 35 no, and again malli meer em cheyochu 40, then again you cannot take any more number, 42 no. The next one is 52, right? You can take 52. The next one is 52 is the last one, right? So these are the different ways in which you can have a number which is divisible by 4. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండు నెంబర్స్ వదిలిపెట్టేసి 04, 40, 20 ఈ మూడు నెంబర్స్ కొంచెం డిఫరెంట్. ఓకే, మిగిలిన ఈ నెంబర్స్ అన్ని డిఫరెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 4-digit నెంబర్ అంటే a number cannot start with 0. Okay, because if it start with 0 it becomes a 3-digit number. So I have totally how many digits? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ఈ 6 digits ఈ first place రావడానికి we have already used 2 digits. So this can be arranged in 4 ways and here this can be arranged in 3 ways, right? Similar గా ఇక్కడ కూడా we can arrange in 4 ways, ఇక్కడ 3 ways, ఇక్కడ 4 ways, ఇక్కడ 3 ways, right? So we have 12 plus 12 plus 12, that is 36. ఇప్పుడు మిగిలినవి ఇక్కడ మీరు ఏం చేయొచ్చు? So that will be 36 plus, now you can see for this spot and this spot and this spot. Now for the remaining things you can just take, this can be arranged in, the first spot can be arranged in, ఇక్కడ 0 తీసుకోలేరు. Okay, here you cannot take 0. So we have already used 1 and 2, so you cannot take 0. So we'll be left out with 3 numbers, ఎందుకంటే 0 కాకుండా మిగిలిన నెంబర్స్ తీసుకోవాలి. So that will be 3 and this will also be again 3. Okay, so 3 into 3 9, so 9 plus 9 18, 18 plus 9 27, 27 plus 9 again 36. So you need to do the complete calculation and then you need to find the answer for this. Now see the next question, the number of ways in which 6 men and 5 women can sit in a dining table, round the table, if no 2 women are to sit together. So ikkada chudandi, please see here. So ఇక్కడ ఏంటంటే there are people, okay, there are totally 6 men and 5 women and he's saying at a round table if no 2 women sit together, first నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ 6 men ని if I try to arrange in such a way that first if I try to arrange this 5 women, okay, let's see. Okay, 1 spot, 2 spot, 3 spot, 4 spot, 5 spot. Okay, totally ఎన్ని స్పాట్స్ వచ్చాయి? 5 స్పాట్స్, రైట్? అండ్ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5. ఓకే, వీ హ్యావ్ 5. నౌ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఎ ఉమెన్, దిస్ ఈజ్ ఎ ఉమెన్, దిస్ ఈజ్ ఎ ఉమెన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ ఉమెన్ అండ్ ఐ హ్యావ్ హౌ మెనీ స్పాట్స్ ఫర్ ద మెన్? సో 1, 2, 3, I have 1, 2, 3, 4 and this is also woman, 5. Okay, and now how many spots I have? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this is not the right way. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఒకవేళ నేను ఉమెన్ని తీసుకొని అరేంజ్ చేస్తే సర్కిల్లో ఐఎమ్ గెటింగ్ ఓన్లీ 5 spots. Okay, so wherein I cannot arrange, or else first what I'll do is first I'll arrange the 6 men. Okay, I'll arrange the 6 men in such a way that so let's try to arrange 6 men first. So 6 men ni first arrange chesta. So men, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. The 6 men can be arranged in circular way in how many different ways? ఇందాక నేను circular permutations లో ఏం చెప్పా? n people can be arranged in circular way in how many different ways? n people
in circular permutations. Any ways la arrange cheyochu? We can arrange in n minus 1 factorial ways. You can arrange in n minus 1 factorial ways. So we have 6 people. These people can be arranged in how many ways? 6 factorial. మనకి ఎన్ని ప్లేసెస్ వేకెంట్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూడండి 1 2 3 4 5 6. ఓకే, నౌ ఈ 6 ప్లేసెస్లో ఎక్కడైనా కానీ ఉమెన్ని కూర్చోబెట్టచ్చు. ఈ 6 ప్లేసెస్లో ఎక్కడైనా ఉమెన్ని కూర్చోబెట్టచ్చు. బట్ దిస్ 6 men can be arranged in how many ways? 6 minus 1 5 factorial ways. Right? It can be arranged in how many ways? 5 factorial ways we can arrange. Now we have 6 spots for 5 women. So 6 spots in 5 women can be arranged in 6p5. So that will be 6 factorial by 6 minus 5 factorial, that will be 1 factorial. Okay, 6 minus 5 1 factorial. So this will be 6 factorial. So the answer is 6 factorial times 5 factorial. I hope మీకు అర్థమై ఉంటుంది, అంత క్లియర్ అయి ఉంటుంది. So please let me know in the comments if you are saying. Okay, so yeah, so now if you see the totally there are 6 men. The 6 men can be arranged in 6 minus 1 5 factorial ways, and then whatever the remaining spots are there, this can be arranged in 6p5 ways, that will be 6 factorial. Okay, now let's see the next question. In how many ways can a letter of maxima be arranged so that all the vowels are together and all the consonants are together? So maxima, ikkada chudandi, one more small note point. When there are repetitions of objects, okay, just take a note point. Suppose we have this already, meeku already ikkada undi kani okasari malli nenu cheptunanu. Let's see here. Yeah, okay, so just take a note point. I just wanted to take you one note point. Okay, suppose take a note point here. Take a note point. Suppose there are n objects. Suppose there are n objects, and in this n objects there are p similar objects, and q similar objects. Similar objects ante em ledu, repeated ga objects unnai. Okay, now how many different ways in which I can arrange this p similar objects and q similar objects? Okay, that will be n factorial by p factorial into q factorial. Okay, so just remember this. Suppose man దగ్గర I'll just say you one just small trick. For example, I have a number like 1 comma 1 comma 1 2 comma 2 comma 3. ఇక్కడ total ఎన్ని numbers ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6. How many different ways in which I can form a digit using these numbers? అంటే ఇక్కడ చూడండి, number of times 1 is repeating is 3 times, number of times 2 is repeating is 2 times. So the number of ways in which I can arrange this 6 digits is 6 factorial by 3 factorial into 2 factorial. 6 factorial by 3 factorial into 2 factorial. So this is how I can find the number of ways in which I can arrange this 6 digits. Okay, so ఎందుకంటే ఈ 3 factorial ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? This is nothing but the number of ones. ఈ 2 factorial ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? The number of 2s, that is 6 factorial by 3 factorial into 2 factorial. Okay, now if you try to see ఈ note point అయితే తీసుకోండి. If there are p similar objects, q similar objects, and if there are r similar objects, so that will be r factorial. So I hope me clear ఈ p factorial, q factorial, r factorial ఎలా వచ్చిందో. Okay, now please see here. In how many ways the letter of the word maxima be arranged such that all vowels are together, all consonants are together? Okay, vowels ఏమేమి ఉన్నాయి? a, I, a. So these are the vowels a, I, a. And how many consonants I have? m, x, m. I have 3 consonants. Right? Now, how many different ways in which these letters of the word can be arranged so that all vowels are together, all consonants are together? So, total ga manaki enni spots unnai? Total ga 6 spots unnai. Okay, ee 6 spots lo anni vowels together undali, anni consonants kuda together undali. So, if you see here, if I want to have all vowels together, either I can place at this spot, అండ్ మధ్యలో నేను ఎక్కడ పెట్టలేను, ఎందుకంటే ఎక్కడైనా మధ్యలో ఈ తీసుకెళ్ళాను అనుకోండి, మిగిలిన వవల్స్ సపరేట్ అయిపోతాయి, కానీ కాన్సనెంట్స్ కూడా ఒకటే చోటు ఉండాలి. సో ఐ కెన్ కీప్ ఆల్ ద కాన్సనెంట్స్ ఓవర్ హియర్. So here all the vowels, here all the consonants. There is no other way that I can make another arrangement. ఇంకొక వే ఏంటంటే I can make all the consonants here and all the vowels here, right? So there are 2 ways, but these 3 vowels can be arranged in these 3 spots in 3 factorial by 2 factorial. ఎన్ని vowels ఉన్నాయి టోటల్ గా? 3. కానీ రిపిటేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2.
ఇందాక నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారంగా దట్ విల్ బి 3 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్. సిమిలర్గా ఇక్కడ ఎన్ని కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయి? త్రీ కాన్సనెంట్స్, దట్ విల్ బి 3 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్. సో వీ హ్యావ్ 3 factorial into 2 factorial, but 3 factorial by 2 factorial. This is also 3 factorial by 2 factorial. So totally we have 3 factorial by 2 factorial into 2. Okay, so this can be arranged in 3 factorial by 2 factorial into 3 factorial by 2 factorial into 2. So that will be your answer. So this will be 9 by this will be 6 by 2, that is 3, and that is also 3. So 3 into 3 is 9, 9 into 2 is 18. మీకు అర్థమైందా? ఇది ఎందుకు 2? ఇక్కడ మళ్ళీ వవల్స్ అన్నీ ఒకటేసారి తీసుకోవచ్చు. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటి? 2 into 3 factorial by 2 factorial into 3 factorial by 2 factorial. So the answer is 18. Okay, is it clear? Right? Now, please see the next one. A polygon of 54 diagonals, the number of sides of these polygons are. So we have polygons. So ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా చూడండి. The number of diagonals of a polygon. The number of diagonals of a polygon is equals to n into n minus 3 by 2. N into n minus 3 by 2. So we have, which is equals to n into n minus 3 by 2, which is equals to 54. Okay, so the number of diagonals, it already got diagonals antunnadu. Here n represents sides. Okay, n represents, n is equals to side. ఈ యొక్క ఫార్ములా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. n represents the sides of a polygon. Okay, so for a 4-sided polygon, so if you see how many diagonals can it have, right? ఇప్పుడు చూడండి 4-sided polygon అంటే ఏంటి? It is nothing but a quadrilateral. Quadrilateral కి ఎన్ని diagonals ఉంటాయి? 2. That will be 4 into 4 minus 3 by 2. That will be 2, right? Similarly for a pentagon, 5 into 5 minus 3 by 2. That will be how much? Again 10. Like 5 into 2 is 10 by 2, which is 5. So like this you can find. So ఇక్కడ ఏమైపోతుంది? n into n minus 3 is equals to 54 into 2, so which is equals to 108. So n square minus 3n minus 108. So 12 nines are 108. So from here I can write n square minus 12n plus 9n minus 108 is equals to 0. Okay, so from here I can take n common. So from here I can take n common. So that will be n into n minus 12 plus 9 times n minus 12, which is equals to 0. So we have n plus 9 into n minus 12, which is equals to 0. N is equals to 12. N cannot be negative, so I have taken the positive number. So n is equals to 12. Okay. Find the number of different garlands that can be prepared using 5 different colored flowers. Okay, simple. 5 different colored flowers and a 5 factorial, which is equals to 120. The option is A. Okay, see the next one. The number of 5-digit odd number that is greater than 40,000, so that at least one of its digits must be at least one of the digits must be repeated. Okay, so if you see here, he's saying 5-digit odd number antunnadu. Okay, and so 5-digit odd number. So if you see here, totally this is a 5-digit number. So you have 40,000, the number starts with 4, and he's saying it's an odd number. So what are all the possible odd numbers that we have? 3, 5, 7. Okay, 3, 5, 7, 3, 5, 7. So 4, 4, 4. Every time you keep 4. Okay, 3, 5, 7. So how many numbers are there between 1 and the remaining are 3. Okay, so the remaining are 3. Okay, so now how many digits we have totally? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, now this 6 digits, out of 6 digits we can take any of this. The repetition is allowed. The repetition is allowed. Okay, so the repetition is allowed. So you can take whenever there is a repetition allowed. So just take a note point. When there are n objects and there are r different places, the number of ways in which you can fill that r objects when the repetition is allowed is n to the power r. You can fill in n to the power r. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, సపోజ్ నేను ఏమంటానంటే మీ దగ్గర ఒక 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 1, 2, 3. ఓకే, సో ద నెంబర్ ఆఫ్ 3-digit నెంబర్ దట్ యూ కెన్ ఫార్మ్ using this 1, 2, 3 అన్నాను అనుకోండి, repetitions are allowed. That means the first place can be filled in 3 ways, the second place can also be filled in 3 ways, the last place can also be filled in 3 ways. So how many different ways in which you can fill all the 3 places is 3 to the power 3.
Okay, so n objects can be filled in 3 different places in 3 to the power 3, that is n to the power r. So whenever repetitions are allowed, you can just keep it as n to the power r. Okay, so how many different ways in which you can fill this totally these 3 places is, this will be 6 to the power 3, ikkada kuda 6 to the power 3, ikkada kuda 6 to the power 3. Okay, this is not important here, this is 6 to the power 3. Kani any numbers are greater than 4, ikkada 4, 5, and then again we have 6, 7, right? So 6 to the power 3, you will be getting 1 time, 2 time, 3 time, 4 time. So that will be 4 into 6 to the power 3. Okay, 4 into 6 to the power 3. So what will be 4 into 6 to the power 3? 6 to the power 3 ante 6 6 are 36, 36 6 are 216, 216 into 4. Then you try to calculate and let me know the answer for this. So 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. Yeah, and all the remaining numbers you can just calculate. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and we need 5-digit number, right? So yeah, 6 to the power 3 into 4. Yeah, so please let me know what is the answer, and then we can go to the next question. Yeah, this is very important. The next one is master. Okay, you should find the rank of this word master. Now how can I find the rank of any given word? Rank ante enti dictionary order lo ee master anedi place cheste eppudu ostundi anede point. Okay, now if you see here, okay, yeah, if you see here master, M-A-S-T-E-R, master. Now if you try to arrange this in an alphabetical sense, ఒకసారి చూడండి, ఆల్రెడీ మీకు ఇది పబ్లిక్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో కూడా చాలాసార్లు ఇది రిపీట్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఇది. హౌ డూ యూ అరేంజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఒకవేళ ఇవే నెంబర్స్ యూనివర్సల్ సెట్ ఉంటే ఈ నెంబర్స్ని మనం ఒకవేళ ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ యూజ్ చేస్తే మనం ఒక డిక్షనరీ ఫామ్ చేస్తే ఈ మాస్టర్ అనే ఆ వరుసలో ఎప్పుడు వస్తుంది? So how do you see the dictionary? It starts from alphabetical order, A, B, C, D, E, F, G. So first ఏం చేస్తారంటే, you will try to achieve this word in which series, in which sequence, at which sequence it comes. So it starts with alphabetical order lo first A ఏది ఉంది? First A. And ఇక్కడ ఏమైనా రిపిటేషన్స్ ఉన్నాయా? MESTER, no repetitions. So first it starts with A. So A తో మొదలయ్యే ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయి? Let's try to see. Totally we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I already filled the first spot, 1, 2, 3, 4, 5. So totally we have 5 different spots. Okay, this 5 different spots can be filled in 5 factorial ways. Okay, tarvata A, B, C, D, E. Okay, so 5 factorial. So A to modalaye any total ga any letters unnai, total any words unnai, 5 factorial, that is 120. Then again A, B, C, D, E. E దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5. Again it is 5 factorial. Right, మళ్ళీ A ఇంకా E తర్వాత A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, H, I, J, K, L, M, M, M. Okay, so the next is M. సో ఇక్కడ ఎంలోనే ఉంది. ఇప్పుడు ఎంతో స్టార్ట్ అయ్యే దాంట్లో తర్వాత మళ్ళీ ఏమొస్తుంది? ఎం తర్వాత మీరు డిక్షనరీ ఓపెన్ చేస్తే ఆ లెటర్ తర్వాత మళ్ళీ కాన్సిక్వెంట్గా ఏది రావాలి అంటే వరుసలో అగైన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎంఏ, ఎంబి, ఎంసి, ఇట్ గోస్ ఆన్ లైక్ దిస్. సో ఎంఏ, ఓకే, వీ హ్యావ్ ఏ. Okay, it is just going on in a good way. Then again the next one is we have in MA series the next letter comes is E, right? But we don't want E. So let's see how many letters are starting with MAE. So this 3 letters can be arranged in 3 factorial ways. Then but we don't want MAE, so we finish the series with MAE. The next one is MA. Okay, last. So MAE, so A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. So R, S, T. So we have the next one is R. That will also be 3 factorial. The next one is S. So the next one is M, A, S. This is also okay. Kani malli S thavata malli emayipotundi, malli I'll be getting S thavata malli I'll be getting E. Okay, because I finished M, A, S. The next one is E. So E to start ayyevi we have 2 factorial. And MAS, again I will be having PQR. Okay, so R, దీంతో కూడా 2 factorial. Then the next one is MAST, తర్వాత మళ్ళీ E, తర్వాత మళ్ళీ R. So this is the last number. So totally we have how many? 5 factorial, that is 120, that is again 120, 240, again I have 6, 246, 252, again 252, again 254, 256, 257. The answer is 257. Okay,
సో ఆన్సర్ ఇస్ 257. సో ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో అగర్ ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే. ఓకే, యా, దిస్ ఇస్ 257. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మళ్ళీ ఐల్ బీ కమింగ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సెషన్ టు టేక్ ఫ్యూ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఒకవేళ మీకు పర్మిటేషన్స్ కానీ ఒకవేళ మళ్ళీ ఇంకొంచెం టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటే ఐ విల్ లెట్ యూ నో. అదర్వైజ్ we will go with the combinations. Again, I'll be coming in the evening session. Thank you so much, and yeah, so we'll be meeting. And one more thing, yeah, okati entante, the last thing that I wanted to say, Sysya app, okay, we have been totally in the totally into the ocean of EAPCET series, okay, and దీని వెనకాల చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉంది, and even days and nights the people are working round the clock. And please మీరు ఈ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇన్ దిస్ యాప్ దెర్ ఇస్ ఎనార్మస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కంటెంట్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్. ప్లీజ్ డూ షేర్ విత్ యువర్ సిబ్లింగ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు ద పీపుల్. హియర్ ఇస్ ద క్యూఆర్ కోడ్ స్కానర్. అండ్ ఆల్సో మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇన్ యూట్యూబ్ ప్లీజ్ డూ షేర్ యాజ్ మచ్ as possible to all your friends, so that we'll have a wide reach. And అందరికీ ఎవరికైతే అవైలబుల్ లేదో కోచింగ్ క్లాసెస్కి వాళ్ళందరికీ ఇది కనీసం it will be a one sort of contribution from our side that we can help out the for the EAPCET exam. ఒకవేళ EAPCET exam మంచిగా రాస్తే you'll be going into a good engineering colleges, and then you will be having your own stream of life, right? So I hope this is helpful, and please do like, share and subscribe to our YouTube channel. And malli we'll be coming back at 5:30 for the mathematics series, and again at 3:30 we'll be having the chemistry series. Nidhi ma'am will be there. Thank you so much.